Hi friends, welcome to Small Talk in German. Today we will see some useful phrases and learn how to make polite requests in German. Bitte, please. Danke, thank you. Nein, danke. No, thank you. Ja, bitte. Yes, please. Dankeschön. Thank you very much. Vielen Dank. Many thanks. Bitte schön. You are welcome. Gern geschehen. My pleasure. Entschuldigen Sie. Excuse me. Verzeihung. I am sorry or pardon. Verzeihen Sie bitte. Forgive me or pardon me. Entschuldigung. I am sorry. Es tut mir leid. I am sorry. Das macht nichts. It doesn't matter. Mit Vergnügen. With pleasure or my pleasure. Machen Sie sich keine Umstände. Don't go to any trouble. Tut das ja nicht. Don't do that. Können Sie mir bitte helfen? Could you please help me? Könnten Sie das bitte wiederholen? Could you please repeat that? Könnten Sie bitte langsamer sprechen? Could you please speak more slowly? Würden Sie mir bitte eine Tasse Tee bringen? Would you please bring me a cup of tea? I will repeat the last sentences once again. Könnten Sie mir bitte helfen? Könnten Sie das bitte wiederholen? Könnten Sie bitte langsamer sprechen? Würden Sie mir bitte eine Tasse Tee bringen? Dear friends, hope you will enjoy learning. If you like this video, please subscribe my channel. Thank you and all the best. Goodbye.